Si leves meses tratando de bajar de peso, why nada te funciona, no es tu culpa. No necesitas dietas extremas, ni dejar de comer, ni contar calorías todo el día. Lo que si necesitas son estos 5 pasos que harán que tu cuerpo empiece a quemar grasa de manera natural, sin sufrir y sin obsesionar. Cuídate, porque después de escuchar esto, nunca volverás a ver la pérdida de peso de la misma forma. La mayoría de las personas cree que perder peso es simplemente una ecuación de matemáticas donde lo único que importa es cuántas calorías entran y cuántas calorías salen, pero el cuerpo humano no funciona así, no es una calculadora, es un sistema biológico lleno de hormonas, señales químicas, emociones, ritmos internos y respuestas automáticas que influyen en cada decisión que tomas y en cada gramo de grasa que tu cuerpo decide almacenar o liberar. Cuando reduces la pérdida de peso solo a números, te desconectas completamente de lo que tu cuerpo intenta hacer y comienzas a vivir en guerra con él. Y esa guerra casi siempre termina en frustración, estancamiento, rebotes y cansancio mental. Pero cuando entiendes que la pérdida de peso es un proceso fisiológico influenciado por hambre real, saciedad, esters, sueño, metabolismo, calidad de alimentos y hábitos diarios, empiezas a verlo desde una perspectiva totalmente distinta. Contar calorías puede llevar a comer menos, pero no necesariamente a comer mejor. Puedes comer 1000 calorías de comida basura y tu cuerpo seguirá inflamado, con hambre, cansado y con un metabolismo lento. Y puedes comer 2000 calorías de comida real, nutritiva y equilibrada y sentirte saciado, con energía y con un sistema hormonal que trabaja a tu favor. Ahí es donde mucha gente se confunde, creen que perder peso es cuestión de restricción, pero no se dan cuenta de que lo importante no es solo cuánta energía consumes, sino cómo tu cuerpo procesa esa energía. Dos personas pueden comer la misma cantidad de calorías y tener resultados completamente opuestos dependiendo de su nivel de esters, calidad del sueño, presencia de hambre emocional, actividad física, sensibilidad a la insulina y tipo de alimentos que eligen. El cuerpo tiene mecanismos naturales diseñados para regular el hambre y el peso, pero esos mecanismos se descontrolan. En cuando vivimos en un ambiente lleno de esters, comida procesada, horarios irregulares y falta de descanso. Por eso mucha gente dice, como poco y no bajo, porque la cantidad no es el único factor. Sus hormonas están enviando señales contradictorias. Cuando la insulina está alta por exceso de azúcar y harinas, cuando hay cortisol elevado por estrés constante, cuando hay leptina desregulada por falta de sueño, el cuerpo entra en modo almacenamiento aunque comas poco. Esto explica por qué dietas basadas solo en restricción fracasan, porque ignoran completamente lo que ocurre dentro del organismo. Perder peso sin contar calorías se vuelve posible cuando empiezas a trabajar con tu cuerpo en vez de obligarlo a hacer algo para lo que no está preparado. Si comes cuando tienes hambre real, si escoges alimentos que se digieren lentamente, si reduces el esters, si duermes bien y si te mueves de forma regular, tus hormonas se ajustan y tu metabolismo responde. Entonces empiezas a perder peso casi sin darte cuenta, sin pasar hambre y sin obsesionarte. El cuerpo sabe cómo quemar grasa, pero necesita las condiciones adecuadas para hacerlo. Cuando comprender esto se vuelve tu base, la pérdida de peso deja de sentirse como un castigo y empieza a sentirse como una consecuencia natural de un cuerpo que vuelve a funcionar como debe.
Aprender a identificar y respetar el hambre real es uno de los cambios más poderosos para perder peso sin necesidad de contar calorías, porque te conecta directamente con las señales biológicas que tu cuerpo utiliza para regular de forma natural cuánta energía necesita y cuando la necesita. Muchas personas comen por costumbre, por horarios impuestos, por ansiedad, por estrés, por aburrimiento, por recompensa emocional o simplemente porque la comida está al alcance, no porque su cuerpo realmente está pidiendo nutrientes. Cuando esto se vuelve un patrón diario, el cuerpo recibe más energía de la que usa, y la única opción que tiene es almacenarla en forma de grasa. Por eso, comer sin hambre real es la causa silenciosa de la mayoría de los aumentos de peso. La clave está en volver a escuchar esas señales internas que muchas veces ignoramos. El hambre física auténtica aparece gradualmente, no de golpe, y se siente como un vacío suave en el estómago, una ligera disminución de energía, una sensación tranquila de que el cuerpo necesita combustible. No viene acompañada de ansiedad, urgencia o antojos específicos. En cambio, el hambre emocional o el impulso de comer por razones mentales se siente repentino, intenso y dirigido hacia alimentos concretos, generalmente dulces, salados o muy procesados. Diferenciar entre una y otra cambia por completo la relación con la comida. Cuando empiezas a preguntar antes de comer, tengo hambre de verdad o estoy buscando otra cosa, el cuerpo empieza a regular solo. Si decides comer únicamente cuando aparece es hambre auténtica, automáticamente reduces la ingesta excesiva sin tener que medir porciones, sin pesar alimentos y sin privar. El cuerpo es sabio y no te pide comer cada 2 horas si está bien regulado. Eso solo sucede cuando hay picos de azúcar, alimentos ultraprocesados o hambre emocional. Cuando comes con hambre física, la comida te sabe mejor, la digestión mejora y la saciedad llega de forma natural. No hay culpa, no hay ansiedad y no hay necesidad de comer de más. Aprender a reconocer estas señales también te ayuda a romper el ciclo de antojos. Cuando comes por impulso emocional, tu cerebro recibe un pequeño golpe de dopamina que te hace sentir aliviado por un instante, pero como no era hambre real, el cuerpo no queda satisfecho. Y como el cuerpo no queda satisfecho, la sensación vuelve una y otra vez, creando un círculo vicioso. Pero cuando esperas a tener hambre física, comes lo que tu cuerpo necesita, y la sensación de satisfacción dura más tiempo porque los hormonas de saciedad funcionan como deben. Este hábito también ayuda a estabilizar tu metabolismo porque reduces la frecuencia de comidas innecesarias que mantienen constantemente alta la insulina, la hormona responsable del almacenamiento de grasa. Cuanto menos comes sin hambre, más tiempo tiene tu cuerpo para utilizar la energía almacenada, y es justamente el uso de reservas lo que conduce a la pérdida de grasa. Reconectar con el hambre real no significa comer menos, sino comer mejor y de forma más consciente. Significa dejar de usar la comida como refugio emocional y empezar a verla como lo que es, nutrición, energía, vida. Cuando logras escuchar esas señales internas, la comida deja de ser una batalla constante y se convierte en una herramienta para cuidar tu cuerpo. Y cuando tu relación con la comida cambia, tu peso también cambia, tu energía mejora y tu bienestar general empieza a transformarse sin necesidad de castigos ni restricciones.
Elegir elementos que trabajan a tu favor es uno de los pilares más importantes para perder peso sin contar calorías, porque no todos los alimentos producen la misma respuesta en tu cuerpo, aunque tengan la misma cantidad de energía. La calidad importa más que la cantidad, y cuando entiendes esto, empiezas a ver que no se trata de comer menos, sino de comer mejor. Los alimentos ultraprocesados, llenos de harinas refinadas, azúcares añadidos, aceites de mala calidad y aditivos, tienen un efecto directo sobre tus hormonas del apetito. Elevan la glucosa muy rápido, disparan la insulina, generan picos de energía seguidos por bajones intensos, y esos bajones despiertan más hambre aunque hayas comido hace poco. Eso explica por qué puedes comer un snack, una galeta o un pan dulce y sentir hambre otra vez en una hora. Es un ciclo interminable que te hace comer más sin que realmente lo necesites. Cuando eliges alimentos reales, ricos en nutrientes y que se procesen lentamente, tu cuerpo responde completamente distinto. Las proteínas, por ejemplo, generan una saciedad profunda y estable porque requieren más tiempo para digerirse. Son esenciales para mantener masa muscular, regular hormonas y evitar picos de hambre. Lo mismo ocurre con las verduras, que aportan fibra, agua y micronutrientes que llenan el estómago sin añadir calorías bajas. Las frutas enteras, no en jugo, tienen suficiente fibra para evitar subidas bruscas de azúcar, además de vitaminas y minerales que apoyan el metabolismo. Las grasas saludables como aguacate, aceite de oliva, frutos secos, semillas o pescado ayudan a estabilizar los niveles de glucosa y mantienen la saciedad por horas. Cuando construyes tus comidas alrededor de estos alimentos proteína, vegetales, grasas saludables y una porción moderada de carbohidratos reales como legumbres, papas, arroz integral o quinoa, tu cuerpo entra en un estado de equilibrio en el que no estás pensando en comida todo el tiempo. Dejas de tener antojos constantes, tus niveles de energía se estabilizan durante el día, y reduces el impulso de comer entre comidas porque te sientes completamente satisfecho. Esto genera una disminución natural de la ingesta calórica sin necesidad de medir nada. Simplemente comes lo que tu cuerpo necesita para sentirse bien y no más. Elegir alimentos de calidad también reduce la inflamación, mejora la sensibilidad a la insulina y le permite a tu organismo acceder a las reservas de grasa de manera más eficiente. Cuando comes alimentos ricos en fibra, antioxidantes y nutrientes, tu digestión mejora, tu metabolismo funciona mejor y tu cuerpo procesa la energía de forma inteligente. Por eso puedes comer platos abundantes y sentir ligero después, mientras que un plato pequeño de comida chatarra te deja cansado, hinchado y con hambre poco después. La diferencia está en la respuesta hormonal, no en la cantidad de calorías. Este tipo de alimentación también te ayuda a reconectar con la saciedad natural. Cuando tu cuerpo recibe nutrientes completos, no te pide comida compulsivamente, y no tienes esa sensación de que algo falta después de comer porque el cuerpo está satisfecho de verdad. Comer alimentos reales te da libertad, porque no tienes que estar contando nada ni evitando cada antojo. Simplemente comes de manera que tu cuerpo agrades y responde con estabilidad, bajando grasa de forma gradual y sin sufrimiento. El objetivo no es perfección, sino intención. Cambios simples como cambiar panes refinados por integrales, reemplazar refrescos por agua, pasar de frituras a nueces,
añadir verduras en cada comida o preparar comidas caseras básicas tienen un impacto enorme en cómo se siente tu cuerpo. Cuando tu cuerpo se siente bien, perder peso deja de ser una lucha se convierte en una consecuencia natural de nutrir adecuadamente. Respetar tus horarios de comida, evitar el picoteo constante es una de las estrategias más efectivas para perder peso sin contar calorías, porque le devuelve a tu cuerpo la capacidad de usar sus reservas de energía en lugar de estar todo el día procesando alimentos. Mucha gente cree que comer cada 2 o 3 horas acelera el metabolismo, pero en realidad sucede lo contrario. Mantener al cuerpo recibiendo comida constantemente impide que la insulina baje lo suficiente como para permitir que la grasa almacenada se libere y se use como energía. Cada vez que comes, incluso si es un pequeño snack, tu cuerpo libera insulina para procesar esa comida. Si estás comiendo todo el día, tus niveles de insulina permanecen elevados todo el tiempo, creando un ambiente metabólico donde la quema de grasa se vuelve prácticamente imposible. Cuando estableces horarios claros, por ejemplo desayuno, comida y cena, o incluso solo 2 comidas dependiendo de tu estilo de vida, tu hambre real, tu cuerpo sabe que esperar y puede trabajar de manera eficiente. Dejas de estar enviando señales confusas, le permites entrar en periodos naturales donde no hay comida en el sistema, es justamente en esos periodos donde el cuerpo activa mecanismos de reparación celular, equilibrio hormonal y uso de grasa almacenada como fuente de energía. Esta transición ocurre de manera más fluida cuando eliminas los snacks innecesarios, especialmente aquellos que son ultraprocesados y que disparan la glucosa. Otra razón por la que respetar horarios funciona tan bien es que rompe la relación emocional con la comida. Cuando comes a cualquier hora, por aburrimiento o por costumbre, no estás respondiendo a una necesidad física sino mental. Eso hace que el cuerpo pierda la capacidad de distinguir entre hambre real y hambre emocional y crea un patrón donde comer se vuelve una respuesta automática. Pero cuando te permites comer solo en horarios establecidos, vuelves a entrenar a tu cuerpo y tu mente a equilibrarse. Tu apetito empieza a regularse y el hambre se vuelve más predecible. Y no sientes esa urgencia constante de buscar algo que masticar, porque tus niveles hormonales se estabilizan. Además, respetar horarios ayuda a mejorar la digestión. El sistema digestivo necesita tiempo para completar cada fase del proceso, desde la descomposición del alimento hasta la absorción y eliminación. Si estás comiendo constantemente, el sistema nunca descansa y se vuelve lento, pesado y ineficiente. Reducir la frecuencia de comidas facilita que cada digestión se complete de manera óptima, lo que mejora la absorción de nutrientes, reduce inflamación y evita malestares como hinchazón y gases. Un sistema digestivo equilibrado también contribuye a un metabolismo más eficiente. Este equilibrio también afecta positivamente tu energía diaria. Cuando comes con horarios regulares y evitas los picos de azúcar provocados por snacks frecuentes, tus niveles de energía se mantienen más estables. Y no tienes esos altibajos donde te sientes muy activo por unos minutos y luego completamente cansado. Esto se debe a que tus niveles de glucosa se mantienen en un rango sano, lo que reduce los antojos y las ganas de comer por impulso. Al final, respetar horarios es una forma de dar estructura a tu alimentación sin necesidad de controlar nada con números o aplicaciones.
es un habito que te devuelve control y claridad, no se trata de comer menos, sino de comer de forma ordenada. Tu cuerpo empieza a usar mejor la energía, tu mente deja de pensar en comida constantemente, y tu metabolismo trabaja a tu favor en lugar de quedarse atrapado en un ciclo de almacenamiento continuo. Y cuando esto se vuelve parte de tu rutina diaria, perder grasa ya no depende de fuerza de voluntad, sino de un sistema sencillo que funciona de manera natural. Mover 2, cuerpo de manera inteligente y aprender a gestionar el estrés junto con un descanso adecuado es uno de los pilares más poderosos para perder grasa de forma natural y sostenible, porque el cuerpo no funciona solo con lo que comes, sino también con cómo se siente y cómo se recupera. Mucha gente se enfoca únicamente en la alimentación y se frustra cuando no ve resultados sin darse cuenta de que un cuerpo estresado, inflamado y agotado no está en condiciones de quemar grasa, aunque la dieta sea perfecta. Cuando el estrés es constante, el cuerpo produce cortisol de manera elevada, y esta hormona, cuando se mantiene alta durante largos periodos, provoca almacenamiento de grasa, especialmente en la zona abdominal. Además, el cortisol altera el apetito, aumenta los antojos por carbohidratos refinados, interfiere con la saciedad y te lleva a comer más sin necesidad real. No solo eso, un cuerpo bajo estrés crónico recién liquidos, se inflama con facilidad y reduce su capacidad de recuperación, lo que te hace sentir cansado, sin motivación y más propenso a abandonar tus objetivos. Por eso es fundamental incluir movimiento, pero no cualquier movimiento, sino uno que apoye a tu metabolismo. Moverse inteligentemente significa elegir actividades que puedas mantener a largo plazo y que realmente beneficien a tu cuerpo, como caminar todos los días, hacer ejercicios de fuerza varias veces por semana y evitar pasar muchas horas sentado sin interruptions. Caminar es una medicina subestimada, activa la circulación, equilibra la glucosa, reduce el estrés y ayuda a quemar grasa sin agotar el cuerpo. Por otro lado, el entrenamiento de fuerza es clave porque al construir músculo, aumentas tu metabolismo basal, lo que significa que tu cuerpo quema más calorías incluso cuando estés en reposo. Esto no se logra con cardio excesivo, se logra con músculos activos. El músculo funciona como un horno interno que consume energía de forma constante, y mientras más masa muscular tengas, más fácil se vuelve perder peso sin esfuerzo adicional, pero incluso con buena alimentación y ejercicio constante, si no duermes bien, el progreso se frena. El sueño regula hormonas como la leptina y la grelina, encargadas de controlar el hambre y la saciedad. Cuando duermes poco, tu cuerpo produce más grelina, que aumenta el apetito, y menos leptina, que indica saciedad. Esto significa que al día siguiente tienes más ganas de comer, y menos capacidad de sentirte satisfecho. Además, dormir mal eleva el cortisol, lo que vuelve a activar el ciclo de estrés, antojos y retención de grasa. Dormir bien no es un lujo, es una parte esencial de la pérdida de peso. Durante la noche, el cuerpo repara tejidos, regula hormonas, disminuye inflamación y equilibra sistemas que permiten que al día siguiente tengas energía estable y un metabolismo funcional. Gestionar el estrés tampoco significa eliminar todos los problemas, sino encontrar formas de dar al cuerpo momentos de calma para que pueda recuperarse. Pequeñas prácticas como respirar profundo, caminar al aire libre, desconectar del teléfono un rato,
escuchar música, pasar tiempo en silencio o hacer actividades que disfrutes son suficientes para bajar los niveles de cortisol y permitir que tu cuerpo entre en un estado de equilibrio. Cuando descansas bien, manjas tu esters y mueves tu cuerpo de forma consistente, tu metabolismo responde mejor, tus hormonas trabajan a tu favor, tu apetito se regula y la pérdida de grasa ocurre como consecuencia natural de un cuerpo que funciona en armonía.